starts now. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. My name is Harshlin Kaur, and today I will be talking about Guru Hargobind Ji, who's also known as the two-sword and one warrior saint. Picture this: you're just 16, you lost your father in the most heartbreaking way, and suddenly you're handed the fate of your people when the world seemed to be collapsing around you. That was the reality of Guru Hargobind Ji in 1606. But instead of crumbling under the weight, he rose higher than anyone could imagine. His story isn't just old history, it's living guide on courage, balance, and dignity through chaos. His life shows us how to face darkness without losing compassion and how to fight injustice without letting hate win. The symphony of meaty and beating, strength with spirit. From the very start, Guruji broke every expectation in memory of his father, Guru Arjan Dev Ji, who had warned that the community must defeat itself. He did something revolutionary. He put on two swords, one meaty and symbolizing worldly power and the other beady, symbolizing spiritual strength. Before him, people thought you had to choose, either be a peaceful saint or a fearless warrior. Guru Hargobind Ji proved that the two can and must live together. Two devotees instead insisted about hiding from the world. It's about stepping into it with wisdom and courage. He showed that kindness gives you direction and bravery gives you power to act. His calls were simple but profound. Never oppress anyone and never allow yourself to be oppressed. The Akal Takat, the throne of internal truth. In 1609, Guruji made a bold move. Right across the serene Harmandir Sahib, he built the Akal Takat, the throne of timeless one. From there, he sent out a message that shook the empire. Stop bringing money as offering. Bring weapons and horses instead. This wasn't war. This wasn't about war. It was about empowerment. The Kartaka stood as the symbol that no king, government, or tyrant could ever be above true divine. Guruji remained that the world that real power comes from standing firm from what is right. That message still hits hard today. When you live by truth and fairness, no authority can truly control you. Light inside the shadows of Gwalior Fort. Guruji's growing strength made the rulers uneasy. Lies were spread and he was unjustly imprisoned in the dark, cold Gwalior Fort. For many, that kind of insulation meant defeat, but not for him. Inside those walls, Guruji turned despair into beacon of hope. He gathered the prisoners every day, lifting spirits, spreading calm and transferring fear into faith. Outside Sikhs were banned from visiting, yet still they came walking hundreds of miles just to touch their forehead to the forts of wall before heading home again. The devotion showed something deeper. You can lock away a body, but you can never imprison a soul filled with divine strength. Bandi Chor Deva's freedom of all. By 1619, the emperor gave in the order Guruji's release. But Guru Hargobind Ji refused to leave alone. He declared he would go unless all imprisoned kings would be freed with him. Trying to be clever, the emperor said only the kings who could hold into his clothes could leave. So Guruji made a special cloak made with 52 tassels sewn into it. Each king grabbed a tassel and together they walked out to freedom. That day, world witnessed Bandi Chor Divas, the day of liberation. Sikhs remember it is not just a prison break, but as a moment of ultimate compassion. Guruji's freedom meant nothing to him if others remained chained. His act challenges us even now. When we see injustice, do we look away or do we reach out with both courage and kindness? Guru Hargobind Ji didn't just wear two swords, he carried two worlds in perfect harmony, power and peace. His life reminds us that strength is scared when guided by love, and that's the highest victory, is freeing not yourself, but everyone around you. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you, Harshlin Kaur. Our next participant is Kavnoor Kaur. And then our last participant, Hana Babeja.
Yeah. Judges and timekeeper, are you ready? The time starts now. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. My name is Kavnur Kaur. Dear respected judges, Sangat Ji, and fellow participants, the order I will go is 1, 2, 3, 4, and 5. Question number 1. Why did Guru Gobind Sahib Ji wear two swords? What do they teach us about being brave and spiritual at the same time? I want all of us to close our eyes for a second. Imagine losing your father in the most painful, cruel way as possible. And now the entire Sikh community is looking up to you for hope. This is exactly what happened to Guru Har Gobind Sahib Ji. But in order to lift everybody's sagging spirits, he wore two swords, Miri and Biri. Miri symbolized being a warrior and powerful. Meanwhile, Biri symbolized being spiritual and connected to Vaheguru. These both swords teach us that a Sikh is both a sant and sipai. Question 2. Why did Guru Har Gobind Sahib Ji build the Akal Takat? What does it teach us about the power of truth and standing for justice? Guru Har Gobind Sahib Ji built the Akal Takat, so we would not have to bow for any emperor. We would only bow to the Almighty Vaheguru. Question 3. Why was Guru Har Gobind Sahib Ji sent to Gwalior Fort? What does his time in prison teach us about staying strong and spiritual in difficult times? When Guru Sahib was sent into Gwalior Fort for 2 years and 3 months, he, instead of asking the Sikh community to free him or causing a miracle, he just stayed in prison and prayed. This shows us that when we are in heart's tuitions, not to let go of our spirituality, but hold it on tighter. Question 4. Why do Sikhs celebrate Bandi Chhod Divas? What does this story teach us about selflessness and standing up for others? When Guru Har Gobind Sahib was finally freed by Emperor Jahangir, instead of walking out alone, he said he would not go unless the 52 innocent kings came out with him. Now, Guru Sahib could have just walked out alone, but he showed selflessness and walked out with them. But how did he walk out with them? He didn't. Jahangir said he could only walk out with them if they could hold on to the tassels of his chokka. Guru Sahib had a special chokka with 52 tassels, and each king came out walking with one. Question 5. What important events happened in Guru Har Gobind Sahib Ji's life during his time at Kiratpur? What do you learn from them? Guru Sahib had a lot of events happen in Kiratpur, but one important event I would like to say is when he faced a painful betrayal by a boy he had raised like his own son, Benda Khan. Benda Khan had attacked him during battle, and when Guru Sahib defeated him, instead of letting his body die on the ground and his face burn in the scorching sun, he put a shield over his face to make sure in the scorching so he could die in peace. This shows how a Sikh is both a sant and sipai. I try to use Guru Sahib's teachings in my life too. By helping my friends before an important test happens, by not freaking out when I can't answer a math problem, and while still praying in the morning even when I'm lazy. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Thank you, Kavnur Kaur. Our last participant for this age group is Hana Baveja. Vaheguru.
Vaheguru. Are you ready? Yes. Judges and timekeeper, are you ready? The time starts now. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਸਿਰਫ 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੋਧੇ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ। ਇਹੀ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੀਆ। ਆਪਣੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਲਈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪੋਸ਼ਾਕ, ਕਲਗੀ ਵਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ਅਤੇ 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਲਈ। ਮੀਰੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਅਗਵਾਈ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੀਰੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਿਆਨ, ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮੇਰੇ ਕਬੂ ਨ ਛਾਤੇ ਖੇਤ। 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਤ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੋਨਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਖਾ ਅਤੇ ਦਇਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ। 1609 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਐਲਾਨ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਨਿਆਂ, ਕੌਮੀ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਇਕੱਠੇ ਵਸਦੇ ਸਨ। ਸੱਚੋ ਔਰੇ ਸਭ ਕੋ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਆਚਾਰ। ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਅਤੇ ਸੱਚ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਂ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪਰਜਾ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੌਜ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ, ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਵਾਰ ਬਣਾ ਲਏ ਸੀ। ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 52 ਹੋਰ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਦੀ ਸਨ। ਲੰਬੀ ਕੈਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਚਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਦਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ, ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਰਿਆ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਰਾਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ 5-7 ਰਾਜੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੋਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ 52 ਰਾਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਚੋਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਰਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੀਆ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਬੰਦੀ ਚੋਰ ਦਿਵਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬਦਾ ਭਲਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਨੇਕ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ: 1. ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।
ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਆਤਮ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 2. ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ। 3. ਕਿਰਤਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੀ 1644 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸੱਚੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਖਬੂ ਨਾ ਟਰੋ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੀਏ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। This marks the end of our group 2. I request all the group 2 students, agar tusi ਹਾਂਜੀ ਸੁਸੂਹੀ ਬਰਾੜ ਐਂਡ ਜਨਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੋਨੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਗਰੁੱਪ 2 ਦੇ ਬੱਚੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਕੈਨ ਗੋ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਪੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। Okay, now I will request group 1 students. Judges, we are starting with group 1. I will say the names and all the group 1 kids will go sit in that corner. So this is the order we will be following. We will start with Guntaz Kohli, Seerat Kaur, Neel Saggu, Iksev Singh Basra, and last Iqbal Singh. Oh yeah. And another participant, Raj Saggu. I will put that entry in your sheets. Judges, that entry might not be there. This registration happened today. If you can make that entry, Raj Saggu. Yeah, so Amreen did not show up. Group 1 kids, are all of you here? Iqbal Singh? Oh, okay. So before we start, as per the rules, I'll be saying all the questions, first in English and then in Punjabi. So the maximum presentation time allowed is 5 minutes and 30 seconds. So same way, when the last 1 minute is remaining, the timekeeper will show up a sign that there is 1 last minute left. And when the time is up, again another sign will go up. For any second spent over time, there will be penalty. So I'm going to read the questions for the judges and for the Sangat. Question 1, what do you understand by Sakhi? No Hindu, no Muslim. How is it applicable in today's time? ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? Question 2, what is the meaning of taking money to the next world? ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? Third question, what do you learn from these 3 lessons Guru Nanak gave to Bhumiya? ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਭੂਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ? Fourth question, what lesson did Guru Nanak teach when he threw water in the opposite direction at the river? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ? And last question, question 5, which ਸਾਖੀ did you like and why? How can you apply it in your life? ਕਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? So these are the 5 questions. Again, the presentation time is 5 minutes and 30 seconds. Age group is 6 to 8 years. And this is group 1. The book is Guru Nanak. So I request our first participant, please come on the stage. The first participant is Guntaz Kohli. दूसरे पासे घुमा देना, wait, let me turn it. बोल के देखो, टेस्ट करो। वाहिगुरु।
Judges and timekeeper, are you ready? The time starts now. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. My name is Guntas Singh Kohli, and today I'll talk about the life lessons of our first Guru, Guru Nanak Ji. In my speech, I'll answer questions 1 through 5 in order. One of my favorite lines from Gurbani is Miti Tund Chak Chanan Hua Satguru Nanak Pargatya, meaning the mist of darkness disappeared and the world was filled with light where Guru Nanak Dev Ji appeared. Answer 1. No Hindu, no Muslim. In this Sakhi, Guru Nanak Dev Ji said many people might call themselves Hindu or Muslim, but a true person of faith is one who is kind and helps others. Guruji explained that God created everyone equally. Aval Allah Noor Paya Kudrat ke sab banne, meaning God first created divine light and all beings are his creation. This lesson is very important today in our schools and communities. Many people come from different religions and cultures, and Guru Nanak Dev Ji taught us to respect everyone, help each other, and live peacefully together. Answer 2. Now I'll talk about the Sakhi taking money to the next world. In this Sakhi, Guru Nanak Dev Ji gave a needle to a rich man named Dunichand. Guru Nanak Dev Ji asked Dunichand to return it to him in the next world. Dunichand realized nobody can take wealth after death. Guru Nanak Dev Ji explained that wealth should be used to help others and feed the hungry and poor. The lesson is that we shouldn't be greedy. We should use our blessings to help others. Today we can apply this by sharing our toys, donating clothes, and doing seva. Answer 3. Now talk about the Sakhi and the 3 lessons that Guru Nanak Dev Ji gave to Bhumiya the robber. The 3 lessons he gave to Bhumiya the robber were: don't rob the poor, always speak the truth, and never cheat someone whose salt you have tasted. These 3 lessons changed Bhumiya into an honest person. From this Sakhi, I learned honesty is very powerful, and even if we make mistakes, we should tell the truth about them. At school and at home, I can practice this by being truthful to my teachers and parents, and by never cheating or hurting others. Paraya hak na khavana, nanak sach kamavana, meaning do not take what belongs to others. Guru Nanak Ji says to earn honestly and truthfully. Answer 4. Now we'll talk about the Sakhi delivering water to your ancestors. In this Sakhi, people were throwing water toward the east, believing it would reach their ancestors. Then Guru Nanak Ji came and started throwing water toward the west. When people questioned him, he said he was watering his fields nearby Punjab. Today, the lesson is that we should learn the truth and focus on good actions instead of empty rituals. Pakhand bhakti na hoye na sach lage pyar, meaning blind rituals do not lead to true devotion or love of truth. Answer 5. The Sakhi I liked the best was God in all directions. In this Sakhi, the Mullah became upset when he saw Guru Nanak Dev Ji's feet facing toward the Kaaba. Guru Nanak Dev Ji calmly said, "May you please move my feet where God is not?" Guru Nanak Dev Ji taught that God's in every direction and is in every being. I like this Sakhi because Guru Nanak Dev Ji taught a very important lesson in a simple and respectful way. This Sakhi teaches me to live with respect and love for all humanity. Kat kat antar saram nevasi, meaning God dwells in every being and in every heart. I will try to follow my Guruji's lessons. Will you? Thank you for giving me this opportunity. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Sasangaji, we will do a collective jakara after the group. So this is the rules of Hemkund speech competition. So our next participant, so thank you Guntas Koli. Next participant is Seerat Kaur. After that, we will have Neil Sagu, Iksev Singh, and Iqbal Singh. So Seerat Kaur is next. Let me do the other way.
Come here. ठीक है? बोल के देखो. Waheguru. Judges and timekeeper, are you ready? Are you ready, Rajay? Yes. The time starts now. ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੀਤ ਕੌਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ। ਨਾ ਕੋ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਕੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਾਲਮ ਸਾਖੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਕੱਟ ਢੋਲਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਮਹਿ ਮਸੀਹ ਸਿਦਕ ਮਸਲਾ ਹੱਕ ਹਲਾਨ ਕਰਾਨ ਸਰਮ ਸੁਨਤ ਸੀ ਰੋਜਾ ਹੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਪ੍ਰਤੀ ਤਰਸ ਤੇ ਦਇਆ ਨੂੰ ਮਸੀਤ ਮੰਨੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਨੇਚਾ ਨੂੰ ਦਰੀ ਮਸਲਾ ਬਣਾਓ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਮ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਨੋ, ਉੱਚੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨੇਕ ਅਮਲ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਾਣੇ ਵੇਚਣਾ। ਰੱਬ ਉਸ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਿੰਨਕਾਰ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਖੀ ਕਾਰੂ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਪਰਮ ਜਾਲ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੋਭੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਤੇ ਲੋਭੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮਾਰਗ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੂਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਗਰੀਬ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨੂਰ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੂਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਸਾਡੀ ਭੂਮੀਆਂ ਜੈਸੀ ਹੀ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਤੇ ਰਾਜ ਇੱਕ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸਦਾ ਬ੍ਰਤ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਭੂਮੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੇ ਦੁਆਰੇ ਦਬਦਬਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਣ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਜੋ ਅਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਸਭਨਾ ਜਨਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਝੂਠ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪਾਲਾ ਫਰਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਤਰ ਬਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਮੁਕਤ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣੀਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਨੇ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ? ਇਸ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਬੰਨਣ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਨਿਰਾ ਧੋਖਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇ ਪਿਆਰ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਭਨਾ ਕੂਕ ਮਚਾਈ। ਤਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉੱਚੀ ਸੱਦ ਲਗਾਈ। ਤਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਰ ਜੀਬੋ ਗੁੰਜਾਇਆ। ਖਲਕਤ ਵਦੀ ਵੇਖ ਸਤ ਗੁਣ ਨੇ ਚਿੱਕਰ ਨਾਮ ਚਲਾਇਆ। ਪਰਮ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪੁਰਜ ਕਰ ਦਿਖਲਾਇਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਸੂ ਨੂੰ ਆਪਾ ਦੇਣਾ ਜਦ ਚਾਰਨ ਸਿਖਲਾਵੇ। ਮਨ ਮੰਦਰ ਤਨ ਵੇਸ ਕਲੰਦਰ ਕਰ ਤੀਰਥ ਵਿੱਚ ਨਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ? ਲਾਗੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਅਮੋਲਕ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਭੂਮੀਆਂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਟੁਕਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਤਮ ਹਾਂ, ਦਾਨੀ ਹਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਹਾਂ, ਫੈਬੀ ਹਾਂ, ਚੋਰ ਹਾਂ, ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਾਰ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ
ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਲਓ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦੀ ਸੋਝੀ ਦਿਓ ਜੀ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਾ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ Thank you, Seerat Kaur. Our next participant is Neil Saku. After Neil, it's Iksev. Iksev, be ready. You want to get on the first one? हाँ जी, राज से वो last आएगा, इकबाल. Yeah, let me fix it. Let me turn it. थले तो. चढ़ के देखो. Good enough?